Okay. So I think in the last session we had a discussions regarding so you know what that discuss ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ catalysis, right? Okay, so types of catalysis and theories of catalysis, so which has been completed basically, and you know that so today in this session I am going to talking about that here shape selective catalysis by zeolites. Shape selective catalysis by zeolites. See, the thing is that, you know guys, the shape selective catalysis, which means that here the reaction that has to be depending on that here three major factor guys. Okay, so those reaction that has to be depending on that here, so size of the reactants and product and so pore structure of the catalyst. So that phenomenon we can call to be as on here, you know what, so shape selective catalysis case. Okay, so shape selective catalysis, which means that here the reaction that has to be depending on that here size of the reactants and products and as well as that here pore structure of the catalyst guys. So that we can call to be as on here, you know what, so shape selective catalysis basically. Okay, so this is the thing, and basically so these shape selective catalysis, they are three-dimensional aluminosilicates. Whereas here, so in this particular, so three-dimensional aluminosilicate, what happened, so some sort of a silicon atom which has been replaced by some aluminium atoms guys, and they used to form, you know what, so some sort of a framework, you know that Al, okay, OSI. So this kind of a framework has been formed. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಶೇಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನೋಸಿಲಿಕೇಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನೋಸಿಲಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯುನೋ ದಟ್ ಸೊ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ALOSI framework has been formed. Okay, so this is the thing here. Okay, so that since you know we are studying here that here a shape selective catalysis anta andre, so that is you know actually what it is that, so that is you know three-dimensional aluminosilicate, whereas that here some of the silicon atom has been replaced by here aluminium atom, and thereby they would form here so one of the framework called as here ALOSI framework. Okay, and most important thing is that here, okay, so why do we call it as an here shape selective, that catalyst as a shape selective catalyst? What is the main reason? Okay, because of that here due to honeycomb like structure. So due to honeycomb like structure, those particular catalyst which we can call it as on here shape selective catalyst. Okay, now ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ shape selective catalyst ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ because of their structure. Okay, so ನಮಗೆ so due to the honeycomb like structure, okay, so the catalyst is called as shape selective catalyst. Okay, so honeycomb like structure, which means that here just like this guys. ಓಕೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಜೇನು ಗೂಡು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಜೇನು ಗೂಡು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಜೇನು ಕಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ, ಆ ಜೇನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹನಿಕೋಮ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಹನಿಕೋಮ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಶೇಪ್ ಅ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ನೋ ವಾಟ್, so since we had an here, you know that one of the hints here, what is that, so that particular catalyst that has to be depending on that here, I mean that reaction which has to be depending on that here pore structure of the catalyst. ಅಂದರೆ ಆ pore structure of the catalyst ಅಂತ ಅಂದರೆ what is the size of the pores, ಆ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್, the size of the pores is being here, you know, which has a range in between, so 260 picometer to
740 picometer. Okay, so 260 picometer to here 740 picometer. ಅಷ್ಟು ಆ ರೇಂಜ್ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ, ಆ ಪೋರಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದು ಆ ಸೈಜ್ನ ರೇಂಜ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಎಂಟರ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ 260 picometer to 740 picometer. Okay, so this is the thing, and most important thing is that here, so example for that here shape selective catalysis ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು? Zeolites. So zeolites are a best example for that here shape selective catalyst. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾವು ಜಿಯೋಲೈಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಜಿಯೋಲೈಟ್ಸ್ ಯಾರು? ZSM5. ಓಕೆ, ZSM5, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್ ZSM5 ಹಿಯರ್? ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟು ಹಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್, ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಈ ಜಿಯೋಲೈಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. Okay, the zeolites mostly that has to be used in that here a petrochemical industry for isomerization and cracking of hydrocarbons. For cracking of hydrocarbons ಅಂದರೆ ಇವಾಗ higher hydrocarbons that has to be so gets converted into lower hydrocarbon. ಇವಾಗ ಹೆಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡೆಕನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಏನೋ ಸೊ ಬ್ಯೂಟೆನ್ ಆಗೋ ಪೆಂಟೆನ್ ಆಗೋ ಹೆಕ್ಸನ್ ಆಗೋ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. higher hydrocarbon that has to be gets converted into lower hydrocarbons. Okay, that we can call to as an here cracking of hydrocarbons. And isomerization ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರ ಐಸೋಮರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಸೊ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೆನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೋ ಐಸೋಪೆಂಟೆನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೋ ಐಸೋಹೆಕ್ಸೆನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೋ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಪೈರೋಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ that one of the most example familiar example for that here shape selective catalysis, that is what here? Zeolites. Okay, so zeolites anta andre that can be used in that here petrochemical industry for cracking of hydrocarbon, guys, for cracking of hydrocarbon. And you know what? Okay, isomerization. Okay, so and most interesting thing is that here we would have one of the most familiar zeolites, that is as in the form of ZSM5. Okay, so that ZSM5 stands for zeolite sieve of molecular porosity 5. Zeolite sieve of molecular porosity 5, that is that ZSM5 stands for here. So what is the role of here ZSM5 means? So that would converts here alcohol into here so gasoline, which means that here petrol. Okay, so ZSM5 that would directly converts here so alcohol into here gasoline. Okay, so this is the thing we are actually get to know these particular things regarding that here zeolites, guys. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಶೇಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಥ ಕನ್ನಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೊ ಶೇಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪೋರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್, ಗೈಸ್. Okay, and second thing is that here what are actually that here shape selective catalysis ಅಂತ ಅಂದರೆ how their structural modifications ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 3-dimensional aluminosilicates ಆಗಿರುತ್ತೆ, and whereas some of the silicon atom has been replaced by here aluminium, and thereby they would form that here so these kind of a framework. Okay, and here so due to honeycomb like structure they would call to be as here so shape selective catalyst. Okay, and the size of the porous structure of the catalyst is being what here the range is in between that 260 picometer to 740 picometer. And zeolites anta andaga that is one of the best example for that here shape selective catalysis, and where we would use this particular zeolites means so in petrochemical industry for cracking of hydrocarbons and as well as that isomerization. And so zeolites ಗೆ ಮತ್ತೆ further ಒಂದು examples ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ZSM5. So what is the role of ZSM5? That would converts alcohol directly into here gasoline. Okay, so this is the thing, guys. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಸೊ ಈ ಶೇಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಎನ್ಸೈಮ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೂಡ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಬೇಗ ಕನ್ವೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್.
ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಂಜೈಮ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದಷ್ಟು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎಂಜೈಮ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಗೈಸ್. Yes. So enzyme catalysis guys. So enzyme catalysis anta andre so how we can define that basically. So guys, that is one of the nitrogenous, okay, so nitrogenous, okay, so complex compound guys. So nitrogenous complex compound having high molecular mass, having high molecular mass, okay, andre that is basically that is one of the nitrogenous complex compound guys. And so it has what here high molecular mass. A range ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ 15,000 to 10 lakhs, 15,000 to 10 lakhs gram per. ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ 15,000 to here 10 lakh ಅಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ mass guys. Okay, so nitrogenous complex compound having here high molecular masses. Basically so enzymes ಅಂತ ಅಂದಾಗ that is one of the protein molecules, isn't it? ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ that is one of the protein molecules. Okay, and they used to form that ಅಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ exist in an colloidal form, exist in a colloidal form. Okay, so and basically guys, so these enzymes are what, so highly specific in nature. Okay, so highly specific in nature ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ಪಿ ಎಚ್ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ರೋಲ್ನ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದೇರ್ ಓವರ್. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಪಿ ಎಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. Okay, so is being highly specific in nature here, highly specific. Okay, so highly specific anta andre that is optimum temperature, and here what, so optimum pH, so optimum pH and optimum temperature anta andre so ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ that is very close to that here body temperature. Okay, that is in between here 298 Kelvin to here 310 Kelvin ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಎಚ್ ರೇಂಜ್ ಬಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ 5 to 7 ಗೈಸ್, 5 to 7. Okay, and oftenly what here, so these enzymes that can be also called to be as an here so biocatalyst. Okay, so that enzyme that can be behaves as here biocatalyst. But one most surprising thing regarding that here enzyme anta andre just imagine here, so suppose namige enzymes ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ so what actually impact on that here digestion process. Okay, ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ 50 years. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ ರೀ. ಹಾಗಾದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ದು ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಅದ್ರದ್ದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ನ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪೀಡಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಊಟ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಜೈಮ್ಸಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಯಾರು ದುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 50 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ದುಡಿಮೆ ಅಂತ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೊ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಸೊ ವೆಲ್ ಗೈಸ್ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಎಂಜೈಮ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂತಂದಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬಯೋಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯರ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಎಂಜೈಮ್ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೆಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಡಸ್ ದಟ್ ಎಂಜೈಮ್ ವಿಚ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಸೊ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್. Suppose if you can have that here that sucrose.
sucrose that has to be gets converted into here fructose and as well as that here so glucose anta andaga, so which particular enzyme has to be involved in that particular conversions? Invertase. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟೇಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಅದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊ ಈಗ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ, ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೈಕೋಡರ್ಮಾ ಅಸ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊ ಎನ್ಸೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಯೂರಿಯಾ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯೂರಿಯೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯರ್ ಲಾಟ್ ಮೆನಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಎಂಜೈಮ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. Enzyme catalytic reactions, guys. Well guys, so enzyme catalytic reaction, so the very first one is that here, so conversion of sucrose to glucose plus fructose. Okay, so which is, you know what here, invertase. Okay, and here so glucose to ethyl alcohol zymase. Okay, so starch to maltose diastase. That is diastase. Okay, so maltose to glucose maltase. Okay, and here ethyl alcohol to here acetic acid mycoderma aceti. Okay, so here conversion of ತಗೊಳ್ಳೋ ವೇಸ್ಟ್ ಫೆಲೋ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಿದ್ದು. ಪಾಸ್ ಮಾಡು. Okay, so next conversion, let us see that here. Okay, so conversion of that here urea to ammonia, I means hydrolysis ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so urea that has to be get converted into here, you know what, ammonia guys. Ammonia, that is, you know, in the presence of urease. Okay, so protein to amino acid pepsin. Protein to amino acid, that is pepsin. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಟು ಕರ್ಡ್ lactobacilli. Okay, so these are the sort of a conversions. Okay, in the presence of these particular enzymes, you know what here, so these conversions has to be takes place guys. Okay, but one thing we have to know here, and these particular enzymes are highly specific. So highly specific, which means that here suppose if you can consider here pepsin means, so pepsin only can convert here protein to amino acid, that's it. So it cannot convert here that urea to ammonia. Okay, that is the role of urease.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಅದು ಸ್ಪೀಡಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗಳಿದಾವಲ್ವ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಒಂದ್ಸಲಿ ಅದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಯೂರಿಯಾ ಟು ಅಮೋನಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯೂರಿಯಾ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್. Okay, that's why so these enzymes are highly specific as compared to our ordinary catalyst. ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್, ಸೊ ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ಐರನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಲಿಬ್ಡೆನಮ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಅವುಗಳಿಗಿನ ಹೈಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಯಾರು, ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಹಿಯರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಂಜೈಮ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಲ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ಎಂಜೈಮ್ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್. Okay, so the very first one, you know what? They are highly specific in nature. They are highly specific in nature. So as I told you just before here, okay, so if you can consider here any one particular enzyme, that particular enzyme that can only convert that here their respective reactions, their respective conversions. Okay, so in order to say that here, suppose if you can consider here lactobacillus, that's the role of lactobacillus is to be here which converts milk to curd. Okay, or if you can take up that here that invertase, what is the role of invertase? Their role is to be here which converts sucrose to glucose into fructose. Okay, so those particular enzymes cannot catalyze that here rest of the reactions. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ದೀಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ extremely small quantity. So extremely small quantity anta andre just think of that here. So we do not need of that here, you know, that maximum amount of that here enzymes to speed up that here chemical reaction. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಓನ್ಲಿ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಟು ಕೆಟಲೈಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿನಗೆ ಕೆ ಜಿ ಗಟ್ಟಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಸುರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಿನಗೆ? ಸೊ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ನೀನು ಏನಾದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಿಂಗೆ ಸಾಕು ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಹುಶಃ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೀಡಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ 10⁻³ ಟು ಸೊ 10⁻⁶ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಅದರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಹೈಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಿಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮತ್ತೆ ಹಸಿತ್ತು ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋದಂತ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ extremely small quantity. So extremely small quantity of enzymes which is enough to catalyze that here reactions. Okay, so and third thing, okay, optimum temperature and so optimum pH. Optimum temperature and optimum pH. So as I said before here, optimum temperature antandre which is very close to that here so body temperature. So which is about here 37 degrees Celsius ಅಂತಂದರೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಮಗೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಬಂದು 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಸೊ 310 ಕೆಲ್ವಿನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಓಕೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ 5 to 7 guys, 5 to 7. Okay na? So ಈಗ you just think of that here. So let us take here another particular you know character of that enzyme. Okay,
So influence of here inhibitor and as well as that poison. Influence of inhibitor and poison. Okay, so influence of inhibitor or poison. So normal agi ivaga, so as usual ordinary catalyst anta tagondre. So ಈಗ ordinary catalyst ಅಂತ ಅಂದರೆ, so as we taken in the case of Haber process, so Haber process ಅಲ್ಲಿ hydrogen sulfide and carbon monoxide which acts as inhibitor or a poison for that iron. So what is the role of your poison or inhibitor? Oh, that can decreases the dear so rate of a chemical reaction of the particular, so I mean that activity of the particular catalyst. Okay, the same thing is going to be happen in the case of the dear enzyme catalysis, guys. Okay, so that enzyme catalyst that would lose their particular activity, so in the presence of inhibitor or a poison, guys. So what actually this inhibitor does there over means, so they used to connect with that here particular enzyme and they can decreases their corresponding, they can harm their corresponding cavities which is present on that here surface of the enzymes, guys. Andre what I can tell you is that, okay, suppose if you can have that here particular enzymes antare, ee enzymes na mele nimage enagutte ondastu cavities ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. Okay, like this. Okay, so this particular inhibitor or a poison supposed to be associated with that here. Okay, so these particular cavities anta andre, so this particular poison that would you know that harms to that here particular cavities which is present over the here surface of the enzymes. So thereby that particular enzyme it would lose their corresponding activity and that can, you know what, so decreases that their corresponding rate of a chemical reactions. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಆರ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಪಾಯ್ಸನ್ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಎಂಜೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಪೊಸೆಸಸ್ ಹಿಯರ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ? ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಆರ್ ಅ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆರ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್, ಗೈಸ್, ವಿತ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. Okay, so and here, so as we said that here influence of inhibitor or poison anta andre, so here also just like promoter, as we can see in that a normal catalyst alli hege promoter na role enagta ittu, activity of catalyst na enhance ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. So just like here, so here activity of that here enzyme that has to be increases in the presence of so coenzymes and as well as that here activators. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ನ ಬದಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ coenzymes and as well as that activators. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬಂದು ನಾನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದೋಸ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ದೇ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಯರ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಎಂಜೈಮ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವಾಗ Na+ ಅಯಾನ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಸೊ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ +2 ಅಯಾನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಪರ್ +2 ಅಯಾನ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೀಕ್ ಬಾಂಡ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಜೈಮ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾದರೂ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ನ ಕೆಟಲಿಸ್ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ರೋಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದು ಅದರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರ್ದು? ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓಕೆ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. Activity of the enzyme increases in the presence of you know what, activators and coenzymes, guys. Activators and coenzymes. Suppose, guys, you just think of that, if you would have your activator. So activators ಅಂತಂದರೆ I can tell you that here, so activators, you know that metals ion we can use there over here. Okay, suppose Na+ ion if you can take up, or CO+2 ion or Cu+2 ion. Okay, these are that, you know, as an activator, the name itself indicating here activator which activates the here enzymes.
Okay, so this particular ion, what actually does means that, so this particular ion is going to be making a weak bond with the dear enzymes, and thereby which can enhance the dear activity of the enzymes guys. Okay, ಇದು ಒಂದಾಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಕೋ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, ಸೊ ಕೋ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ನಾನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ನಾನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹಿಯರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್. Say for example vitamins, so that is also associated with the dear enzymes, and thereby that can increases the dear rate of the dear that activity of the enzymes. Okay na, so idu namige yavaglu gottirbeku, gottagtide alva. So this is the thing guys, so these are the some sort of a major character of that corresponding enzymes. So one can be here highly specific in nature, so extremely small quantity of enzymes is to be needed for a catalyze that here any kind of a reaction, and here optimum temperature and as well as the here optimum pH has to be needed. Okay, so maintained by the way. Okay, and influence of inhibitor or a poison. Okay, that is also most important stuff. And here the last but not the least one here, that activity of the enzymes that has to be increases in the presence of here certain activators and as well as that here coenzymes. Basically activators anta andre, so we have here that metal ions such as, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಅಮೈಲೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಮೈಲೇಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ Na+ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ವೀಕ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಯರ್ ಅಮೈಲೇಸ್, ದೇರ್ ಬೈ ಅಮೈಲೇಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್, ಮಾತನಾಡ್ರು. ಓಕೆ, so next we'll move on to that here, so that mechanism of the dear enzyme catalysis. mechanism ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಹೇಗದು ರೋಲ್ ಅದ್ರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಕೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ನ ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ನ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಎಂಜೈಮ್ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರೋಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ, ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಹಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಜೈಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಬರೋಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು ಆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಂಜೈಮ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಗೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು. ಸೊ ಒನ್ ಕೆನ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾನಿ ದಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಎಂಜೈಮ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಗೈಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಒಂದು ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಎಂಜೈಮ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೇನಿದೆ ರೀ, ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಈ ಥರ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸಿಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಶೇಪ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಪೊಸೆಸಸ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ. ಸೊ SH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, COH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಡಿಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಜೈಮ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ that has to be possessed with that here, associated with that here some sort of active groups. So these that certain groups ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಿದೆ ಈಗ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಈಗ ಈ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಲ್ ದಟ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದರದ್ದೇ ಥರದ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಶೇಪ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಹೀಗಿದೆ, ಇದೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎನ್ಸೈಮಿಗೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಓಕೆ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿಗೆ ಈ ಥರ ಶೇಪ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕದು, ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಬರಿಬೋದಾ? ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಾಕ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೀ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈಗ ಇದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಶೇಪ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿಕ್ ಶೇಪ್ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಏನ್ರೋ? ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನೀನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಾದರೂ ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು, ನನಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಶೇಪ್ ಯರ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಶೇಪ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಇದರೊಳಗೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ES ಸ್ಟಾರ್. ಈಗ ಫರ್ದರ್ ನಿಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಎನ್ಸೈಮ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಕತೆ ಮುಗೀತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೇಳಿ. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಓವರ್. So this cavity which has that here characteristic shape guys basically, and this cavities also possesses here some sort of a active groups such like SH, OH, COH and as well as that here NH2. Okay, and here suppose one substrate has to be there means, so the substrate also would have here complementary shape guys, complementary shape, thereby that can easily fix into that here enzyme. Okay, so which has also complementary shape, thereby so this particular substrate that easily fixed into the dear enzyme, thereby it would form here corresponding so intermediate complex or an activated complex. Okay, and thereafter decomposition has been takes place guys. So enzymes has been so remains as it is here and product has been formed. Okay, and this particular that reaction has to be taking place in two particular step. So step 1. Okay, so step 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, enzyme has to be there, enzyme that has to be reacts with that here substrate or a reactant and it used to form what activated complex or intermediate complex, intermediate complex. Okay, and here step 2, in step 2 what happened that okay decomposition has to be takes place guys. So decomposition ES star, that is product and enzyme. Okay, so this activated complex undergo decomposition and it would form that here product and enzyme has to be remains as it is guys. Okay na, so correct agi focus ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. Okay, so this is all about here what a mechanism of that here enzyme catalysis guys, mechanism of that here enzyme catalysis. ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಹಾಂ, ಚಲೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಮುಗೀತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಿವಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಚಲೋ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ,
ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ರೀ ಇದು ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್? ಸೊ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಹೌದಾ? ಸೊ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ that has to be dispersed in a particular solvent basically. Suppose if you can have a solvent here like this, okay, it is a solvent, and if you can have a substance means so that particular substance that has to be dispersed in a solvent like this. Okay, and this particular particle cannot passes through a semi-permeable membrane. That is a must condition. That particular condition is to be here must for that here a particle supposed to be behaves as a colloidal particle. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ that particular particle that cannot be passes through a semi permeable membrane guys. ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದಟ್ passes through a semi permeable membrane, that we can call to be as here colloids. Say for example, if you can have your starch, glue and gum arabic, gelatin and agar ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಡಿಫೈನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ cannot be passes through membrane, is called what here? Colloids guys. So you just take up here example we have here. So gum arabic, this is also kind of a substance here, okay, and glue, okay. So and if you can take up here gelatin, okay, starch, agar, so these all are example for that here. So colloids guys. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಲೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಲೈಡ್ಸಿಗೂ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೂ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ನಮಗೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಲೈಡ್ಸ್? Okay, so those substance that can easily passes through a membrane. ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಸೆಮಿ ಪರ್ಮೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮುಖಾಂತರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಲೈಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀನು ಶರ್ಬತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಓಕೆನಾ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕಂಡ್ರು, ನಾನಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಶುಗರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಇನ್ ಅ ವಾಟರ್. ಈಗ ಒಂದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲು ಸೊ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮುಖಾಂತರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಕ್ರಿಸ್ಟೋಲೈಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯ? ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಲೈಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ passes through, the substance that has to be passes through a membrane, that we can call to be as here crystalloids. ಓಕೆ, ನಾವು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಲೈಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೌದಾ, ಪರ್ಚಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಕೇಳಿದರೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ passes through a membrane, so that we can call to be as an here crystalloids guys. So example if I gave you here, so salt in water, sugar in water and urea in water and sort of acid and as well as that here bases guys, acids and bases. So these are example for that here crystalloids.
ಸೊ ಈಗ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ನ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಲೈಡ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಯರ್ ಸೈಜ್, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೀಗ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ 2 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ these two particular words are really most important in order to learn the dear colloids properly. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೊಲೈಡ್ಸಿಗೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಗೂ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೂ ಈಗ ಅವಾಗ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಗೈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ. ಅದು ಬಿಸಿ ನೀರೋ ತಣ್ಣೀರೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಸಕ್ಕರೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಒಂದು ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಹೋಮೋಜೇನಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್? ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೇರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ಇನ್ ಅವರ್ ದಟ್ ನೇಕೆಡ್ ಐಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ನೇಕೆಡ್ ಐಸ್ ಯಾಕೆ ನೀನು ಎಂಥ ಹೈ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋಂಥ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಿ ದಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲೂ ನೀನು ಯಾವುದೇ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ನೀನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಟ್ ಬೀಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಯಾನಿ ದ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟೈನರ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ. ಈ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಮತ್ತೆ ನೀರು ತೊಗೊಂಡೆ. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಯುವರ್ ವಾಟರ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ? ಮಣ್ಣನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಣ್ಣು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನೋ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ this solution is what? Heterogeneous where particle size is what here, which is greater than 1000 nanometer, which is greater than here 1000 nanometer. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೀನು ಮಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ನಾವು ಬರಿಗಣ್ಣಿಂದಾನೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನು ನಮಗೆ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಬೇಕೀಗ, ಅಗೇನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ರೀ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಚನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಟರೋಜಿನಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ದೇ ರೇಂಜ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಯರ್ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಟು 1000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೇರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ ರೇಂಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಟು 1000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, that particular solution what we called here? Colloids. Okay, that we can call to be as here colloidal solution basically. So where that particle size in between that here 1 nanometer to 1000 nanometer guys. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಹೆಟೆರೋಜಿನಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ವೇರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಯರ್ 1 nanometer to 1000 nanometer ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 nanometer ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1000 nanometer. ನಮಗೆ ಇವನು ಬೇಡ, ಬೇಕಾಗಿರೋದೆ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ಇವನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಮೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್
if you can see that here, this true solution completely transparent. Okay, so true solution is completely transparent. Okay, and which is translucent, guys. So neither transparent nor opaque. Okay, so which is translucent. Translucent, and here opaque. Okay, so and here in the case of true solution, particles are invisible. Particles are invisible under all circumstances. Under all circumstances. Okay, so and here particles are invisible in microscope, but scattering of light can be, that we can see in the case with the help of microscope, guys. I mean ultra microscope ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ? ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ invisible, but scattering of light by the particle can be visualized with the help of ultra microscope. Okay, so here in the case of suspension, particles are visible in microscope, and in naked eyes only we can see that here. Okay, now okay, just think of that. So and in this particular case, guys, so particles cannot scatter the light. Okay, na ee particular case alli enagutte, particles light na scatter madalla. Okay, true solution alli, but here scatters has to be takes place. I mean Tyndall effect agutte illi, and here Tyndall effect is not takes place. Okay, so light does not scatter, scatters, and here okay, so ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ. Tyndall effect is exist, and here Tyndall effect does not exist. Tyndall effect does not exist. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಆ ಲೈಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಟಿಂಡಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಲೈಟ್ನ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸೆಟಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ವಾ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಆನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇವಾಗ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಗರ್ಗರ ಅಂತ ತಿರುಗಿಸ್ತೀರಾ, ಅದೇ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ನಿಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟಲ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, particles does not settles on centrifugation. So here settles under gravity. That's it. Okay, so these are the sort of differences that we have to know here. So in between true solution, colloids and suspension as well. Okay, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕ್ರಿ.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೊಲೈಡ್ಸಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಟು 1000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಲೈಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ 2 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಒಂದು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಏನಿದು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಶರ್ಬತ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟಿಯ, ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಶರ್ಬತ್ ಬೇಡಪ್ಪ, ORS ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು, ORS ಪೌಡರ್, ಓಕೆನಾ. ORS ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಏನು ಬೇಕು ORS ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ORS ಪೌಡ್ರ್ ಬೇಕು, ನೀರು ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಂ ಚಲೋ. ಇವಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಈಗ ನೀನು ಏನಾದರೂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ದಟ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ one substance that has to be disperses as a very fine particle in another substance. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾರು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ನು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೋ ಅದು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸಿಗೂ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, that is dispersed to phase in another substance. That substance know what? Dispersion medium. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಟ್. Okay, so guys, basically colloids anta andre that we have to get to aware of that here, dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase and dispersion medium. Okay, so where dispersed phase and dispersion medium hege ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ one substance is dispersed, okay, that is dp, as a very fine particle in another substance called dm. So consider here one container and water you can take there, that water is dm, and here added particles or added salt, that is what, dp. Okay, so here one substance which is as a very fine particle that has to be dispersed in another particular substance as a dispersion medium. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಡಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಪಿ ಯಾರು, ಡಿ ಎಮ್ ಯಾರು? ಡಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪಿಕ್ಚರ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಡಿ ಪಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡಿ ಪಿ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂತಮ್ಮ ಏನ್ರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಪಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ so based on that here dp and dm, so colloids that has to be classified into here 3 particular types. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಮ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಡನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ಡಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಡನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿ ಪಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿ ಪಿ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 3 ಥರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್, ಅದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿ ಪಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್, ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್,
ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವೇ ಸಾಲಿಡ್ ಸಾಲಿಡ್, ಸೊ ಎಮಲ್ಷನು, ಏರೋಸಾಲು, ಸೊ ಫೋಮು, ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಟೇಬಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವ. ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್. So that you know that classification done on that here, first one, you know that based on physical state of dp and dm. So based on that here physical state of here dp and as well as that here dm. So ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, physical state of dispersed phase and dispersion medium. Okay, suppose if I take here dp dm, okay, so sol ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ, formed sol and example. Just consider here I would have here dispersed phase. Okay, so dispersed phase ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಸಾಲಿಡ್. Okay, ಈಗ dispersion medium it can be here solid or liquid and gas. Okay, you just think of that when dispersed phase in solid state and dispersion medium is solid state, the formed sol will be what here, solid sol. And example for that here solid sol will be here some colored glasses, gemstone, rock salt, not rock star, artha agtideya? So rock salt. Okay, so solid sol ige some colored glasses. Okay, so and gemstone, okay, rock salt. Okay, so guys these are the example for that here solid sol again. So solid sol nodi, solid sol where the dp and dm are in that here solid state. And example ಬರೀತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೊ ಬರೆಯುವ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. So solid and liquid ನೋಡಿ ಇವಾಗ, so dp is a solid and dm is a liquid. Okay, when the dispersion medium is liquid and dispersed phase is solid ಅಂತ ಅಂದರೆ the formed sol will be here sol only. So sol ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. sol ಅಂತ ಬಂದಾಗ sol ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ dispersion medium ಬಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ dispersed phase ಬಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕೊರಳಲ್ ಸಾಲ್ನ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಸಾಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯಿತಾ. ಸಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಮ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಪಿ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಪೇಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ okay, so we can give that here paints and cell fluid. Okay, so cell fluids and here starch we can give that here. So starch ಕೊಡ್ಬೋದು, protein, okay, and so milk of magnesia ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದ್ರಿ. Okay, we can give that here milk of magnesia. Okay, milk of magnesia. So paint, cell fluid, starch, protein. Okay, so milk of magnesia we can also give that here. Okay, and here, so next let us come to that here. So solid, dp as a solid and dm is a gas. Okay, so dispersion medium gas ಇದೆ. So solid in gas formally exist ಆಗುವಂಥ ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಲ್ ಯಾವುದು ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ? ಏರೋಸಾಲ್. ಯಾವಾಗಲೂ dispersion medium gas ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ that formed sol will be here ಏರೋಸಾಲ್. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಇದು. ಸೊ ಏರೋಸಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಮೋಕ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಸ್ಮೋಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಮೋಕ್, ಡಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗುವ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, 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 ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ is a dispersed phase and solid is a dispersion medium that form sol will be a gel. Okay, gel. Okay, ಸೊ ಜೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದ್ರಿ ನಾವು? ಸೊ ಚೀಸ್, ಬಟರ್, ಜೆಲೀಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬೂಟ್ ಪಾಲಿಶ್ ಅದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬೂಟ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೀಸ್, ಚೀಸ್, ಬಟರ್, ಬಟರ್, ಜೆಲ್ಲೀಸ್, ಜೆಲ್ಲೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಬೂಟ್ ಪಾಲಿಶ್, ಬೂಟ್ ಪಾಲಿಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೂಟ್ ಪಾಲಿಶು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೀಸ್, ಬಟರ್, ಜೆಲ್ಲೀಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೂಟ್ ಪಾಲಿಶ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಇದು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಸೊ ಬೋತ್ ಡಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಹಾಂ, ಅದೇ ಬಿಲ್ಕೆ ಕೊಳಲ್ ಸಾಲ್ ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಂತೀರದನ್ನ? ಎರಡೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಫುಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡ್ರೋ ಇದು. ಎಮಲ್ಷನ್ ಬರ್ದಿಲ್ವಾ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್? ಓ, ನೀವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಪಾಸ್. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಮಲ್ಷನ್. ಇಮಲ್ಷನ್ ಅದೇ ಮಿಲ್ಕ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಮ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಿಲ್ಕ್, ಮಿಲ್ಕ್, ಕ್ರೀಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಲಿಕ್ವಿಡಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಲ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎರೋಸಾಲ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಎರೋಸಾಲೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರೋಸಾಲ್. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎರೋಸಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಯು ನೋ ದಟ್. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಡಿಯರ್ ಯುನೋ ಫಾಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾಗ್, ಮಿಸ್ಟ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಫಾಗ್, ಮಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್, ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೇಸ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೇಸ್. So fog, mist, okay, fog, mist, clouds, insecticide sprays. Okay na? So next here ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. Okay, so gas, DP as a gas and dispersion medium as a solid and a liquid. But gas in gas we can't take that here because it's a homogeneous solution. Homogeneous ಆಗುತ್ತೆ, homogeneous mixture ಆಗುತ್ತೆ. But a colloids is definitely, it is one of the heterogeneous. So ಹಾಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ನೌನ್. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಅದು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೊಲೈಡ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಾಲಿಡ್ ಫೋಮ್, ಸಾಲಿಡ್ ಫೋಮ್. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಫೋಮಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಪ್ಯೂಮೈಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಮ್ ರಬ್ಬರ್, ಪ್ಯೂಮೈಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ foam rubber, guys. Okay, and here dispersed phase is gas, dispersion medium is liquid. So the formed sol is being, you know what here, that is foam only. Matte in formation agutte foam. See, dispersed phase is gas and dispersion medium is liquid. Andre that formed sol is being, you know what here, foam. And for that example, if you can give that here, froth, soap lather. Okay, and you can give that here, so wiped cream, okay, and shave cream adu kuda helbodu, vaseline. Okay, so
ಫ್ರೋತ್, ಸೋಪ್ ಲ್ಯಾದರ್, ವೈಪ್ಡ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಶೇವ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು. ಬಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿ ಡಿಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ನಮಗೆ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಗೊತ್ತದಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಇದೇನಿದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ interaction, based on physical state of the dispersed phase and dispersion medium. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗುವ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಬೇಗ ಕಮ. So second classification based on interaction between dispersed phase, dispersion medium. Okay, so next barkoli adralli two forms. One can be lyophilic colloids and leophobic colloids. Leophilic colloids and leophobic colloids. Leophilic ly leophilic colloids and leophobic colloids. Leophilic colloids and leophobic colloids. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಲಿಸನ್, ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ DM ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬರೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಪೋಸ್ dispersion medium is supposed to be water, dispersion medium if it is water, then formed sol will be hydrophilic and hydrophobic. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಕೇಳಿ, ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸಪೋಸ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಲ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವಾಸಾಲ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಸಾಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ನಿನಗೇನಾದರೂ ಬೆನ್ಝಿನ್ ಆಗಿತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆನ್ಝೋಸಾಲ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆಲ್ಕೋಸಾಲ್. ರೈಟ್? ಓಕೆನಾ? ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬೆನ್ಝಿನ್, ಬೆನ್ಝೋಸಾಲ್, ಆಲ್ಕೋಸಾಲ್. H2O, that is aquazol or hydrozol. ಆಯಿತಾ? ವೆಲ್, ಸೊ ಇವಾಗ ಕೇಳಿ, ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಅಥವಾ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್. ಈಗ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸಾಲ್ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿಯರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಈಗ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಅದೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ಕಿಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ಶೇಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ವಾರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡಿಯರ್ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಚೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನೋ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸೋ ಏನೋ ಒಂದು ನಾನು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಶೇಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಭಾಳ ಈಸಿ. ಬಟ್ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸಾಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅದು ನಾವು ಆರ್ಡಿನರಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸಾಲ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ವೇಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್, ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್.
ಬಟ್ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸಾಲ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಯಾಕಿದು ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಇದು ಯಾಕೆ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಲಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಫೋಬಿಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಏನೋ ವಾಟರ್ ಲವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ವಾಟರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೊ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ಕಿಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈಗ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಲಿಯೋಫಿಬಿಕ್ ಯಾಕೆ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಬಂದು ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಯಾಕೆ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್. ಈಗ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಗೇನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಬಂದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್, ವೆರಾಸ್ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಯಾಕೆ ಇದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಆ ಡಿ ಪಿನ ಡಿ ಎಮ್ಮಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀನು ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡು, ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಗೇನ್ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ಸ್ ಅದು ಕೊರಡಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಡಿ ಪಿನ ಡಿ ಎಮ್ಮಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಒನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಚಾರ್ಜ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಯಾವುದು ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸೊ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ. ಬಟ್ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕಲ್ಲಿ 100% ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಐದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೂ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ. ಇನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಟ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲೆಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್. ಬಟ್ ವೆರಾಸ್ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೋರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೊ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ದಟ್ ಸೊ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಜನರಲಿ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸಾಲ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲಿಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ಒಂದು ಜಿಲಾಟಿನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಸೊ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ನೀನು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಜೊತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್. ಬಟ್ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಡಿ ಎಮ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೊ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸಾಲ್. ಬಟ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬರಲ್ಲ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಬೈ ಶೇಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್. ಕ್ಲಿಯರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೊ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು ನಮ್ಮದು ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಲೈಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ.